Hello dear student. In the axile skeleton there are 80 bones are present. And from that 80 bones there are 29 bones are present in the skull region. And in the skull there are 4 parts, that is cranium, facial region, hyoid bone, ear ossicles. And from that 29 bones there are 8 bones are present in the cranium region. craniumच्या region मध्ये किती bones present आहेत? तर 8 bones present आहेत. As we all know that 8 bones, the first bone is frontal bone. Let's we see the frontal bone. Here this is the frontal bone which is present 1. Then here frontal bone is 1. Then parietal bone, this region parietal bone is present which is 2. Then occipital bone, this region occipital bone is present which is 1. Then temporal bone which is present in 2. This region temporal bone is present, and this region the another temporal bone is present which is present 2. Then sphenoid bone, this region sphenoid bone is present. This region sphenoid bone, this sphenoid bone. स्पिनॉइड बोन हे राईट आणि लेफ्ट साइड कडून दिसते, परंतु ते आतून पूर्ण जॉइंट झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत आहे. स्पिनॉइड बोन, 1 bone is present. It look like a butterfly. Then the last one is ethmoid bone which is present in this region, nasal cavity, nasal region. Ethmoid bone divided nasal region or ethmoid bone divided nasal cavities, right nasal cavities, left nasal cavities, and in between right nasal cavities, left nasal cavity, 1 ethmoid bone is present. Ethmoid bones, how many bones? 1 ethmoid bone is present. First frontal bone which is 1, temporal bone which is 2, occipital bone which is 1, sphenoid bone, then ethmoid bone which is 1. असे मिळून किती बोन होत आहेत? 8 बोन होत आहेत. There are 8 total 8 bone are present in the cranium region. Tell me the first cranium bone, frontal bone. This is the frontal bone. Tell me the parietal bone. Parietal bone. These are the parietal bone. Then tell me the occipital bone. Here, this is the occipital bone. Show me occipital bone. Show me occipital bone. Then tell me the temporal bone. A temporal bone is present 2 sides. Here, this one is the temporal bone. This one is the temporal bone. Then tell me the sphenoid bone. Show me the sphenoid bone. Here, sphenoid bone. Okay. Now tell me the ethmoid bone and where it is present. In this region, in between nasal cavity, right nasal cavity, left nasal cavity, sphenoid bone is present in this region. Okay, thank you. Go and sit. This is our cranium. And show me the frontal bone. This is the frontal bone. Show me the parietal bone. This is the parietal bone. Parietal bone are how many in number? 2 in number. Right parietal bone, left parietal bone. Then show me the occipital bone. This is the occipital bone. Then show me the temporal bone. Temporal bone is present either side, lateral side. This one is the temporal bone and this is the temporal bone. Then show me the sphenoid bone. Okay, good. Then show me the ethmoid bone. This region in the ethmoid bone is present in the nasal region. Show me the occipital bone. Okay. This is the occipital bone. This is the occipital bone.
Student, today we are going to learn the sutures which are present in the skull region. आणि ह्या skull region मध्ये sutures present आहेत. And sutures are immovable joint. Sutures हे काय आहेत तर immovable joints आहेत. म्हणजे ते मूव्ह करत नाहीत. म्हणून तर cranium हे जे आहे ते हार्ड असं कसल्याही प्रकारची त्याच्यामध्ये मूवमेंट होत नाही. अशा प्रकारचं हार्ड टणक आवरण असतं. आणि दिस all parts are present or all parts are in between these parts the sutures are present. Now we are going to see the first suture which is called as coronal sutures. आता आपण पहिली suture बघणार आहोत त्याला coronal sutures असं म्हणतात आणि ही coronal suture कुठे प्रेझेंट आहे किंवा ती कशाला जॉइन करते it joins the frontal bone with the parietal bone. ही coronal suture कशाला जॉइन करते it joins the frontal bone with the parietal bone. Coronal sutures. First of all, we see the coronal sutures. तुम्ही इथे बघू शकता ही जी आहे ती coronal sutures आहे. कुठे प्रेझेंट आहे फ्रंटल बोनच्या आणि पॅराइटल बोनच्या मध्ये. आता आपल्याला माहिती झालेलं आहे फ्रंटल बोन नेमकं कुठे प्रेझेंट असतं तर फ्रंट रिजनला क्रॅनियमच्या किंवा बेस रिजनच्या फ्रंट रिजनला हे फ्रंटल बोन प्रेझेंट आहे आणि पॅराइटल बोन त्याच्या पाठीमागे प्रेझेंट असतं. आणि या फ्रंटल बोनच्या आणि या पॅराइटल बोनच्या हे पॅराइटल बोन दोन बोन आहेत त्याच्यामध्ये हियर this region coronal sutures are present. This region तुम्ही स्क्रीनवर पण बघू शकता coronal suture joins to the frontal bone to the parietal bone. Then we see the next suture which is sagittal suture. Sagittal suture which is present in between two parietal bone. दोन parietal bone च्या मध्ये प्रेझेंट असते आणि ती कुणाला जॉइन करण्याचं काम करते जर ती दोन parietal bone च्या मध्ये असेल तर दोन parietal bone ला जॉइन करण्याचं काम करते. It joins the two parietal bone. ही दोन parietal bone ला जॉइन करते. Here this one is the sagittal suture which is present in between two parietal bone. This one parietal bone and this one another parietal bone. This is the sagittal suture. Sagittal suture तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता. Sagittal suture joins two parietal bone. Then we see the third suture which is lambdoidal suture. Third suture lambdoidal suture आणि ती कशाला जॉइन करण्याचं काम करते it joins two parietal bone with the occipital bone. ही lambdoidal suture कशाच्या मध्ये मग प्रेझेंट असते parietal बोनच्या आणि occipital बोनच्या मध्ये ती प्रेझेंट असते. आता आपल्याला parietal बोन माहिती झालेले आहे occipital बोन पण माहिती झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये ही lambdoidal sutures प्रेझेंट असते. Here this one is the lambdoidal sutures. Then lambdoidal suture joins to the parietal bone with the occipital bone. Now we are going to see the fourth suture which is present in between parietal and temporal bone on the lateral side. This is called as lateral side ला म्हणून त्याला lateral suture किंवा त्याला squamous suture असे म्हणतात. This joins the parietal and the temporal bone on the lateral side. ही कशाला जॉइन करते parietal आणि temporal bone ला laterally ती जॉइन करण्याचं काम करते. Here parietal bone we know here the temporal bone is present. Here another parietal bone and this region temporal bone is present. याच्यामध्ये जी suture present असते that is immovable joint. It is fibrous. हे कशाचं बनलेलं आहे तर हे fibrous असतं immovable joint आहे आणि this one is the laterally present आहे lateral sutures. It is also called as squamous suture. Here then lateral suture
it is coronal suture. आता coronal suture is present in between which bone? Frontal bone and parietal bone. Coronal suture is present in between frontal bone and parietal bone. Then show me the sagittal suture. Sagittal suture? Okay. Sagittal suture is present in between two parietal bones. Sagittal suture is present in between two parietal bones. Then show me the lambdoidal suture. This. इथून इथपर्यंत लॅम्बडॉइडलला लॅम्बडॉइडल का म्हटलेले? लॅम्बडा हा वर्ड गणितामध्ये सिम्बॉल आहे. लॅम्बडा सारखं ते दिसते म्हणून त्याला लॅम्बडॉइडल. आता हे कोरोनल लाईक क्राउन घालतात ना. क्राउन म्हणजे काय? बर्थडेला वगैरे असं घालतात बघा. ते लाईक क्राउन सारखं असतं म्हणून याला क्राउन असं म्हटले. त्याला कोरोनल असं नाव दिलेलं आहे. त्याच्यातून थोडंसं कन्सेप्ट. आता हे लॅम्बडॉइडल आहे. लॅम्बडा सारखं असतं म्हणून अशा आकाराचं दिसतं. आणि कुठे प्रेझेंट आहे? इन बिटवीन parietal bone and occipital bone. Then show me the lateral bone. Lateral suture. Okay, this lateral suture is present in between parietal bone and temporal bone. Lateral suture is present in between parietal bone and temporal bone. Okay, good.